Dear Sayadaw Sankar and Yogi, Nance, Yogi, everyone, good morning. This morning, we went to Atrian Hospital in Charlotte. It's a big hospital in this city. The reason why we went to the hospital is one of the bhikkhu from this temple, one of the bhikkhuni, Mahayana tradition, and she invited to Sayadaw and Sangha to visit to her sister, who is admitting to the hospital. The patient is also a bhikkhuni. She is suffering hematological problem. Yes, especially the blood coagulation problem. From that, she had abnormal blood coagulation in the whole body, especially in the intestinal tract. That's why she suffered big pains, especially in the abdomen. I think it is due to the insufficiency of blood supplying to the GI tract. We call ischemic pain in medical terms. So according to her history and her explanation, she already took 4 or 5 times operation. These are major operations. Open surgery in abdomen. According to the patient's explanation, she has 4 or 5 surgical history, like intestinal resection and anastomosis. When we arrived to the hospital and when we met to the patients, we all were learning about the conditions of the hospital and also about the patient's condition. At that time, I was focusing on the patients, like who is she? What is the problem of her? What is the name of the hospital? What is the condition of the hospital? What is the
physical condition of the patient. I was focusing on the patient, on the hospital, on the group, on the team, on the words. On the other hand, CRO was finding the principal cause of the patients and the disease. It was very amazing for me. Today I got a very, very big new experience about the teaching or the Dhamma meditation, especially in how they are all applying the Dhamma and meditation as a medicine for a patient. At the beginning, I don't know the principal cause of the patient. Why it is very difficult for her to be cured and to be recovered from her disease. But at the end, CRO taught us how to find the principal cause of a problem or disease. From the aspect of the other right understandings. For me, I'm a doubter. In our group, we have a nurse, doubter. So as a doubter, I'm familiar with the patients and like this, especially for a surgeon. I know very well about that disease like that. But today, what I learned from CROX, I never focused to the patient from the aspect of the Dhamma. I think that it is not only me, but also for the other. This kind of experience really needed, especially for the people who are always focusing on the material, on the physical things. Especially on time, place, person, situation, condition. Instead of those, we should focus also on the mental aspect, also on the mind. So I would like to request you, CRO, to share and teach X. How can Dhamma use as a medicine for the patients? How can Dhamma use as a prosthetic weapon for all
protect for all problems, not only the physical problem, but also the mental problems. To protect. To protect all. To protect from. Okay. Yeah. How can we use Dhamma as a strategy for socio-economic issue in the right way? How can we use Dhamma as a tool for a person who want to get it, enlightenment? Con kính thưa Ngài Thiền sư, Tăng đoàn và các Phật tử. Sáng nay, đoàn của chúng con đã đi đến bệnh viện Atrium ở thành phố Charlotte. Lý do mà chúng con đi đến bệnh viện là vì có một vị sư cô bên Bắc Tông đã thỉnh cầu Ngài Thiền sư và Tăng đoàn đến để mà thăm người em của ni sư, người đã nhập viện vì một cơn bệnh, và bệnh nhân này cũng là một tỳ kheo ni, và người bệnh nhân đã phải chịu đựng những cơn đau từ bụng của mình. Lý do là vì có những đợt máu đông đã xảy ra, và như vậy các loại máu đông đã đông rất nhiều bộ phận trên cơ thể của người tỳ kheo ni này, cho nên là vị tỳ kheo ni đã phải chịu đựng những cơn đau rất dữ dội, nhất là ở nơi vùng bụng. Con nghĩ đó là vì máu không được lưu thông. Trong ngành y khoa, đây được gọi là những cơn đau được tạo ra bởi những máu tụ lại. Theo sự giải thích của vị sư cô này, thì sư cô đã phải trải qua 4 hoặc 5 ca mổ liên tục. Đây là những ca mổ lớn, những ca mổ mở nơi vùng bụng. Khi Tăng đoàn và chúng con đến bệnh viện thì chúng con đã được gặp vị sư cô này. Tất cả chúng con đều lo lắng về tình trạng sức khỏe của người bệnh nhân. Vào thời điểm đó, con chỉ chú trọng vào người bệnh nhân. Người bệnh nhân là ai? Cô đang gặp vấn đề gì? Tên của bệnh viện là gì? Tình trạng của bệnh viện ra sao? Và các loại bệnh liên quan đến người bệnh nhân này. Con chỉ quan tâm đến nhóm, bệnh viện, bệnh nhân và những gì đang xảy ra ở bệnh viện. Nhưng Ngài Thiền sư thì khác. Ngài lại quan tâm và chú trọng vào nguyên nhân tạo ra căn bệnh của người sư cô này. Và đối với con, đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Con đã có cơ hội để có thể nghe những lời Ngài Thiền sư giảng, nghe về giáo pháp của việc hành thiền, nhất là khi Ngài Thiền sư giảng làm sao để áp dụng giáo pháp và hành thiền để trở thành viên thuốc chữa trị cho tất cả loại bệnh. Vào thời điểm đầu, nguyên nhân con luôn thắc mắc là vì sao tình trạng của người bệnh lại trầm trọng như vậy và cô không thể nào hồi phục được. Nhưng mà vào phút cuối cùng thì Thiền sư đã giảng cho chúng con làm sao để mà tìm ra nguyên nhân thật sự của các vấn đề, nguyên nhân thật sự đã tạo ra tình trạng của sư cô này với sự hiểu biết đúng đắn. Đối với con là một người bác sĩ trong nhóm. Ngoài ra, trong nhóm của con còn có một người y tá. Là một người bác sĩ, con rất quen thuộc với những bệnh nhân như vậy. Nhất là khi con là một người bác sĩ mổ, thì những tình trạng này là rất quen thuộc đối với con. Nhưng hôm nay, con đã học từ Ngài Thiền sư rằng phải nên chú trọng vào người bệnh nhân từ góc nhìn của giáo pháp.
Không phải là chỉ riêng mình con, nhưng đối với các vị đi theo Ngài hôm nay thì trải nghiệm hôm nay thực sự là rất cần thiết, nhất là đối với những người chỉ quen chú trọng vào những thế giới vật chất và hình thể bên ngoài. Chúng ta cần phải quan tâm và chú trọng vào những hành động của tâm. Và vì vậy, con xin thỉnh cầu Ngài Thiền Sư có thể chia sẻ và hướng dẫn cho chúng con làm sao có thể sử dụng giáo pháp là một liều thuốc cho bệnh nhân, làm sao giáo pháp có thể được sử dụng trở thành một phương tiện để bảo vệ chúng con khỏi tất cả các vấn đề, làm sao giáo pháp có thể trở thành những chiến lược trong xã hội hiện đại bây giờ theo một cách đúng đắn nhất, làm sao chúng con có thể sử dụng giáo pháp là một công cụ để tất cả chúng con có thể đạt được sự giác ngộ. As an educated businessman, I used to pay attention especially to the physical and verbal present action. That's why I was easy to remember about what is happening now, what is seen now, but not knowing about what is happening in the mind now. Only when I started practicing meditation in 1999, I started to pay attention on the present mental action and happening of the mind. I used to be mindful not only the present person and mind, but also the present collective mind. Because of practicing meditation, the object of the present mind change from physical and verbal action to mental action and present situation of the mind. But paying attention on the present mind is really useful to solve all the problems concerned with body and mind. Because of paying attention on the present mind, not only in good health, but also in sickness, I could recover from my sickness without taking medicine or going to the doctor. Besides, I was safe even in
the most dangerous condition because of taking care of the present personal and collective mind. If we are not taking care of the present mind, the mind will be unstable and impure in dangerous situation like this. Because of practicing meditation like this from 1999 till now, not only for practicing but also for teaching, I become more and more skillful to control the present personal and collective mind. When I visited to the hospital to see the patient, I was paying attention only mostly on the mind. Even if we were walking from the car parking to the patient, the hospital is really nice to visit, not like a hospital, but like garden or rest area. That's why no worry, no fear at all. Before I met with the patient, as soon as I started meeting with the patient, I was aware of the worry or negative view of the patient. That is quite opposite with the situation before meeting with the patient and started meeting with the patient. But because of my experience, I need to confront that knowing, that worry or fear is coming from the patient or from their family member. That's why I started asking the question to the patient and to her sister. In this way, I was sure that worry or fear is concerned with both of the patient and her sister, but the patient will be more serious. Because of asking the question, she was practicing meditation about 3 months in Myanmar. Besides, she was healthy till this suffering. Now she was staying in hospital for 3 weeks continuously. Within 3 weeks, there was 5 times operation for her stomach
suffering. In this way, I became clear she used to practice meditation only in good health, not in sickness. That's why she was not skillful to practice meditation when she was not feeling well. Besides, she explained to me, whenever there was operation, she was suffering fear a lot. She could not control her mind. That was the cause of the difficulties to cure her disease or suffering. That's why I explained to her, you need to be mindful, your present mind. Because of her former attachment on operation or medical treatment, she was not better till now. If only when she is mindful, her present mind to be stable and pure, her treatment will be better and better for sure. But she don't know about this cause and effect. The real problem concerned with her fear or worry concerned with medical treatment. Because of her attachment on good health, there was strong attachment on sickness or medical treatment or operation. Now the answer became clear. The real problem is in her mind. The doctors or nurse could not find that answer. That's why they are paying attention only on her body, problems in the body. The doctor could not solve the fear or worry in her mind. For me, I am skillful to control the personal and collective mind. In this way, I could successfully explain to her about the cause of difficulties in her operation or medical treatment. I myself was really satisfied to point out the weakness of her problem. She could understand also because she was also a meditator. She followed Schumann method. Therefore, not much difficult to practice meditation. In this way, I'm sure if she started mindfulness on her present mind, her mind will be more and more stable and pure. In this way, she will recover very soon.
I have been doing like this for over 25 years continuously. I used to meet with the patient like her very often. Besides, I used to change the mind or understanding. In this way, the patient will recover sooner or later. Là một người doanh nhân, thầy cũng đã từng chỉ quan tâm đến các hành động của thân và khẩu. Cho nên đối với thầy rất dễ để nhớ về những gì đang xảy ra, ai đang nói những gì. Nhưng mà để biết về những gì đang xảy ra trong tâm thì thầy lại không biết. Chỉ khi thầy bắt đầu thực hành thiền từ năm 1999, thầy bắt đầu quan tâm đến các hành động của tâm trong hiện tại và những gì đang xảy ra trong tâm. Thầy không chỉ là chánh niệm trên tâm của cá nhân thầy, nhưng thầy cũng chánh niệm trên tâm hiện tại của tập thể. Vì thực hành thiền, đề mục của tâm hiện tại đã đổi từ hành động của thân và khẩu sang hành động của ý và tình trạng hiện tại của tâm. Quan tâm đến tâm hiện tại sẽ rất hữu ích để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thân và tâm. Vì thầy không chỉ là quan tâm đến tâm hiện tại trong tình trạng khi sức khỏe còn tốt, mà ngay cả trong lúc bệnh tật. Cho nên thầy có thể dễ dàng bình phục qua những cơn bệnh mà không cần phải sử dụng thuốc hoặc đi gặp bác sĩ. Ngoài ra, thầy cũng được an toàn hầu hết trong những hoàn cảnh nguy hiểm vì thầy đã chăm sóc tâm hiện tại của chính bản thân thầy và tâm hiện tại của tập thể. Nếu như chúng ta không chăm sóc tâm hiện tại thì tâm sẽ trở nên bất ổn và không tinh khiết trong những trường hợp nguy hiểm như vậy. Vì thực tập thiền giống như vậy từ năm 1999 cho đến bây giờ, không chỉ là thực tập mà còn hướng dẫn cho những người khác. Thầy càng ngày càng trở nên thuần thục trong việc kiểm soát tâm hiện tại của chính mình và tâm hiện tại của tập thể. Khi thầy đến bệnh viện và thăm người bệnh nhân này, thầy phần lớn là sẽ để ý và quan tâm đến tâm, ngay cả khi lúc tăng đoàn vừa mới đậu xe và đi bộ đến bệnh viện. Thực ra, bệnh viện là một nơi rất đẹp để đi thăm. Không phải, nó nhìn không giống như là một bệnh viện, nhưng giống như một khu vườn rất đẹp. Nơi đây không có sự lo lắng hoặc sợ hãi. Trước khi việc này, không có bất kỳ sự sợ hãi hoặc lo lắng nào trước khi thầy gặp người bệnh nhân. Nhưng từ lúc thầy gặp người bệnh nhân thì thầy đã nhận ra có một sự sợ hãi, lo lắng và những cái nhìn tiêu cực đến từ người bệnh nhân này. Việc này là trái ngược với hoàn cảnh trước khi thầy gặp người bệnh nhân. Nhưng vì những kinh nghiệm trước đây của thầy thì thầy cũng phải xác minh cái biết của mình. Thầy muốn xác minh rằng sự lo lắng và sợ hãi đó đang đến từ người bệnh nhân và thân nhân của họ. Cho nên thầy bắt đầu hỏi những câu hỏi. Thầy hỏi người bệnh nhân và người chị của người bệnh nhân này. Và vì vậy, thầy có thể xác định một cách chắc chắn rằng sự lo lắng và sợ hãi đã đến từ cả hai người bệnh nhân và người chị của người bệnh nhân này. Nhưng tình trạng của người bệnh nhân là nguy hiểm hơn. Sau đó thầy lại tiếp tục hỏi những câu hỏi và thầy được biết rằng vì người bệnh nhân này cũng đã từng thực hành thiền ở các mùa an cư ở Miến Điện,
qua 3 tháng, mỗi mùa Wasa là 3 tháng. Ngoài ra, người bệnh nhân này cũng có sức khỏe rất tốt cho đến bây giờ. Và giờ đây, người bệnh nhân này đã phải nhập viện 3 tuần liên tiếp. Và trong 3 tuần đó, cô đã phải trải qua tổng cộng là hơn 5 ca mổ. Và cô đã phải chịu đựng rất nhiều cơn đau đến từ vùng bụng của mình. Và như vậy, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Người bệnh nhân này chỉ quen thực tập thiền khi tình trạng sức khỏe tốt, nhưng lại không thực hành thiền trong lúc bệnh tật, cho nên cô không giỏi trong việc thực hành thiền trong lúc bị bệnh. Người bệnh nhân đã giải thích rằng bất kỳ khi nào cô trải qua một ca mổ thì cô lại phải chịu đựng sự đau đớn và khổ sở đến từ các nỗi sợ. Và cô không thể nào kiểm soát được chính tâm của mình. Cho nên bệnh của cô rất khó để tìm ra nguyên nhân và phương pháp chữa trị. Và cô đã phải thọ nhận những cơn đau rất khủng khiếp. Và thầy đã giải thích cho người bệnh nhân này hãy chánh niệm vào tâm hiện tại của mình. Vì chính sự dính mắc trước đây vào những phương pháp trị liệu bằng y khoa và các cơn mổ, cho nên cô đã không thể nào hồi phục được. Chỉ khi nào cô chánh niệm trên tâm hiện tại của mình thì tâm mới có thể trở nên ổn định và tinh khiết. Vì vậy, sự chữa trị sẽ được tốt đẹp hơn. Nhưng người bệnh nhân này không biết gì về nhân và quả. Vấn đề thật sự ở đây là liên quan đến sự dính mắc vào sự chữa trị, sự dính mắc vào sức khỏe tốt đẹp, có sự dính mắc rất mạnh mẽ, nên có sự dính mắc rất mạnh mẽ vào những căn bệnh và phương pháp chữa trị y khoa. Và bây giờ câu trả lời đã trở nên rõ ràng hơn. Vấn đề thật sự là nằm trong tâm của người bệnh nhân này, cho nên các vị bác sĩ và y tá không tìm ra được câu trả lời. Họ chỉ quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thân, cho nên họ không thể giải quyết được các vấn đề, các nỗi sợ và lo lắng trong tâm của người bệnh nhân này. Nhưng thầy rất thuần thục trong việc kiểm soát tâm của mình và tâm của tập thể, cho nên thầy có thể giải thích cho người bệnh nhân này biết là nguyên nhân của sự khổ đau của cô đã đến từ những sự dính mắc của cô. Và thầy cảm thấy rất hài lòng vì thầy đã tìm ra điểm yếu của các vấn đề. Thầy và người bệnh nhân này cũng có thể hiểu những lời thầy dạy, vì cô cũng từng là một thiền sinh. Cô đã thực tập theo phương pháp của Ngài Thiền sư Xiaomin, cho nên không quá khó để cô có thể hiểu và thực tập thiền. Bằng cách này, thầy chắc chắn rằng nếu như cô bắt đầu chánh niệm trên tâm của hiện tại, thì tâm sẽ càng ngày càng trở nên ổn định và tinh khiết, và cô sẽ sớm hồi phục. Thầy đã làm những công việc này liên tục trên 25 năm. Thầy đã gặp rất nhiều bệnh nhân giống như cô. Ngoài ra, thầy rất thuần thục trong việc thay đổi tâm, thay đổi sự hiểu biết. Và chỉ bằng cách này, người bệnh nhân sẽ hồi phục một cách nhanh chóng. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng trưa và 1 giờ chúng ta sẽ quay lại thiền đường để tiếp tục phần câu hỏi và trả lời và chia sẻ kinh nghiệm. We will have lunch now and we will come back to the Dharma Hall at 1 o'clock for Q&A. About healthcare. The Q&A session this afternoon, we can continue to ask about healthcare and the situation this morning. Sau thời Pháp 1 giờ trưa nay, chúng ta sẽ quay về thiền đường và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về các căn bệnh cũng giống như là sức khỏe và những việc liên quan đến sáng nay. Bây giờ thì con mời đại chúng, chúng ta sẽ dâng thực phẩm cho tăng đoàn và chúng ta sẽ cùng dùng trưa chung với nhau.